Bonjour l'église. Bon sabbat. Ça c'est un privilège lié parce que nous sommes là pour nous pécher dans nos choses. Avant de commencer, la baisser tête nous et nous pray. Thank you, Jesus, for allowing me, Father, to stand here and tell the people how good that you are. Praise your name. Open our hearts to receive you, to receive your word, the message that you have for us today. Then we can get out of here, not the same person that we came in Jesus' name we pray. Avant de commencer, il faut parler de ce qui est maintenant, parce que toutes ces maintenant, c'est signe ça que nous avons besoin, God is in control. Parce que nous avons quand on sourire, malgré maladie de gain, mais sometimes les besoins, reminder, que bon Dieu en contrôle, parce que même les à l'école, en interview, peut-être moi, je suis allé avec lui, et professeur, c'est beaucoup chrétien, il va aller, professeur, sur l'école chrétienne, professeur, pour intervenir, lui, ouais, Jean-Miel, ouais, Jean-Peut-être moyen, message, il va non, c'est bon Dieu en contrôle. Et puis, il vient le matin, regarder, moi, c'est bon Dieu qui en contrôle. So, that means, je dis vraiment vrai, c'est Jésus qui est en contrôle. Today's message today is, Jesus, who am I that you did what you did for me? See, the thing is, folks, Jesus does not do things because we are more faithful or we are more deserving than the person sitting next to us. Without Jesus, on a good day, our righteousness in God's eyes is like a filthy rags. Isaiah 64 verse 6. Jesus does not do things for us because of what we've done, but Jesus does things for us because of what He's done, because of who He is, and because we trust in Him. Remember, He said in His word that those who trust in Him will never, I mean never, be put to shame. Look at me. I'm standing here preaching in God's name. And if you want to look it up, that He said that those who trust in Him will never be put to shame. You can find it in Romans 10, verse 11. You can find it in Psalms 25, verse 3. You can find it in Isaiah 49, verse 25. And also Isaiah 45, verse 7. So He gave a lot of not clues. Jesus never say anything without finishing it first. That means it's done. What He says that you never put to shame, I'm the one bringing the message. I'm living proof of that. That Jesus, when you trust Him, He will never be put to shame, and He always back up His word, whatever He says. What Jesus did for me is that I was so sick, to the point of death. The doctors didn't give my cousins good scenarios. All they gave my cousins was like, you're gonna die, get prepared for either death, either blindness, either she's gonna be bound in a wheelchair, or she's gonna be vegetable. You pas poser un bon message même pour moi-même avec qui était couché sur cabane l'hôpital. Quand il y a maintenant, toute l'église a commencé à prêcher, à prier pour moi. I remember when I get up, they told me that the churches started to pray for me. Sarepta was praying, DOZ was praying, Bethany was praying, even churches that I did not know started praying for me. And my cousins, they began to cry. Of course they cried because that means that, they cared about me and they didn't want me to die. But Jesus, He likes to show off. That's why He doesn't ask any of us to show off. He says it in His word that we not supposed to show off, but we can show off and boast on me and Him. Because He showed up for me and showed out. Ok? Jésus dans les docteurs disent la mort, c'est celle Jésus qui dit comme ça, non. Il n'est pas aujourd'hui. Not today. Only Jesus. Le docteur tellement saisi, c'est même qu'à demander question. Comment faire ça, on fait là?
Et pour pas blague, m'li ou pas pour m'li. Et pour pas dans wheelchair, non, pas dans wheelchair. Et pour pas même mourir même. Jésus paraît, sa docteur te dit et par le fait, et puis tout eux même qui viennent demander une question quand moi-même j'ai pouvoir pour me faire ça peut-être. Quand il y a maintenant, et quand les docteurs finis, docteur Chita te demande une question, me dit comme ça que ou te mettre par maladie que vous faites là, non scientifique. Moi, je m'appelle pas maladie que tu fais à Jésus-Christ. Et l'homme met un bagage sur nom Jésus, il ne peut pas quitter au monde. Il dit ça dans la parole. Jésus, c'est celle-là qui a fait ça. Parce que les hommes disent point à final, Jésus lui-même il vient, il dit point à continuer. Parce que j'aime te dire non, il remet pour montrer le show off. Il remet pour mon ouais, pour mon bien, et dit comme ça, oui, vraiment, vous faites ça, tu observes un grand bon Dieu, bon montrer bon Dieu pour qu'on ait. Parce que c'est pas les nous, tout les gens ont souffert pour nous courir, pour nous juger. Parce que bon Dieu, bon, dans toute situation, bon Dieu, bon, il utilise peut-être les gens le voulaient. Vous comprenez? Parce que c'est les mêmes qui t'ont créé, nous, les cas utilisent peut-être les gens le cas, dire, on va à l'hôpital là, et dans l'hôpital, on va à l'hôpital là, le docteur te dit, on va mourir, même pas quitter ou mourir. On va passer par là, parce que même David est passé, on va toutes nos leçons pour David dit comme ça que the call of death. Bagalan moi t'es passé sur moi mais grâce à Dieu moi t'es vivant. Amen. Remember, les Jésus dit oui, nobody can say no. Nobody can oppose him, and no matter what you find yourself in, trust God because he's still God. He's God of the hills and the valleys. He's faithful. All you have to do is trust him. Amen. Amen.